back, which is wonderful. She'll be here from June 1st to 7th, which is Monday through Sunday. And then immediately after her, we're going to have Don Handrick visiting. So we've been kind of talking about them as being sort of fire and ice, except Don isn't icy. But just Venerable Rabina is so fiery, and then Don is so calm and peaceful. So it's going to be a great combination of back-to-back teachers. And then Jason has an announcement, and then Robbie has an announcement. Go, Jason. Okay, we're starting a book club this month. We're going to meet Friday, March the 20th at Aladdin's. Our first book will be The Book of Joy by His Holiness and Bishop Desmond Tutu. We're going to meet at Aladdin's if you've ever been at North Hills, where we used to have the Friday or Saturday night dinners. We're going to meet there, kind of in the back corner. There's plenty of room. It's very quiet. Myself and Karen are kind of going to be kind of the moderators. And what we plan to do is read the book. The next month we're going to meet, discuss the book, and then vote on what the following book is going to be. Should be a lot of fun. And I don't know how many books are out there now, but there's none, okay. But we did order some. Not yet, but we are going to order some. We put in the order, hopefully. Not yet. Okay. Yes, I talked to Jill, and we're going to put in the order. But we have a few weeks to get the book. Yes, it's going to be Friday, March 20th. Time is 7 p.m. Correct, Karen? 7 p.m. And if you could let me or Karen and I know by Thursday, March 19th. That's what Aladdin's wants to know. Vivian? When do we have to have the first book read? Are we meeting the first time with our books in hand? Yeah, meeting the first time with books in hand would be great. And then we're going to discuss it the following in the April date. Sandy? There's actually a Book of Joy Facebook page with a discussion group if anybody wants to do a little bit of that prior to this, because it's a great book. There's a lot of information out there, so it's a perfect book to start with. Okay. I was going to say, you could find the book at the library. You read it last year. Yeah. Or there, or even a real library. Yeah, I think if I'm not mistaken, our book here is checked out. Oh, it's checked out. I think so. But, I mean, you can find them At the public libraries, yeah. Yeah. That's what I meant by real library. Yeah. Anybody else? So, yeah. Please sign up. If you know you're going to be there already, just tell me or tell Karen. How we sign up? We tell you either one of you? Yeah, that'd be great. And just mark off your third Fridays every month. Yep. Friday. All right. Thank you. And I'll just just edit Jason a little bit. He said it's at Aladdin's, where dinners at 6 used to meet. Dinners at 6 is still meeting. No, it's no longer meeting. Okay, I was wrong. Mark the day on your calendar. I was wrong. And one more announcement. We're starting a new module in Discovering Buddhism tomorrow night. If you're not familiar with it, Discovering Buddhism is our 2-year series of introductory modules that cover the basics of Buddhist thoughts. The topic this month, or this module, is taking refuge in the Three Jewels. We'll be talking about what refuge means, whether it's something that we're personally interested. And it's very convenient. It works out we have 5 Mondays in March, so we'll be meeting from 7 to 8:30 in the month of March. If you've pre-registered, that's great. If you didn't get a chance to pre-register, maybe show up a few minutes early just so we can check you in. If you've not done the previous modules, it's fine to come to this one. You don't have to have done all of them. And hope to see some of y'all tomorrow night. Thank you. And just to add one note to that,
this is really great timing for this course because Geshe Sangpo will be offering refuge on Sakadawa the first Friday in June. So this is a great opportunity to learn about what it means to take refuge. And if you're interested in doing that, then you'll be able to follow it up and actually take refuge. No. Oh yeah, I guess we should do prayers and then release the kids. So we'll start with our usual prayers on page 34 in the Gold Prayer Book with a Shakyamuni Buddha mantra, followed by Medicine Buddha and the Four Immeasurables, and then we'll turn the page and do the Four Immeasurables chanting, and then we'll recite Chenrezig's mantra and Green Tara's mantra. Taya ta om mune mune maha munaye soha. Taya ta om mune mune maha munaye soha. Taya ta om mune mune maha munaye soha. Bhagwan with equal compassion for all, whose name when merely heard dispels the suffering of the lower realms, dispeller of disease and the three poisons, I prostrate to Medicine Buddha Lapis Light. Jaya ta om bekanse bekanse maha bekanse raja samut gate soha. Jaya ta om bekanse maha bekanse raja samut gate soha. Jaya ta om bekanse maha bekanse raja samut gate soha. Jaya ta om bekanse maha bekanse raja samut gate soha. Jaya ta om bekanse maha bekanse raja samut gate soha. Jaya ta om bekanse maha bekanse raja samut gate soha. Heyata om bekanse maha bekanse raja samut gate soha. May all sentient beings have happiness and the causes of happiness. May all sentient beings be free from suffering and the causes of suffering. May all sentient beings be inseparable from the happiness that is free from suffering. May all sentient beings abide in equanimity, free from attachment for friends and hatred for enemies. Sem chen tom che de wa dong de wei gyu dong dan par gyur chig du ngao dong du nga gi gyu dong drel war gyur chig du nga me pe de wa dong mi drel war gyur chig nye ring chog dong ni dong drel wei tong nyam la ne par gyur chig. Om mani padme hum
Padme Hum. Om Mani 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 Padme Hum. Om Tare Tu Re So Ha. 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 Okay, and the children can go to their classrooms now. This afternoon, again, unfortunately, I have to come here and have to talk nonsense things for you, so excuse me. Donc cet après-midi, malheureusement, je dois venir ici et je vais vous parler de choses insensées. Donc cet après-midi, malheureusement, je dois venir ici et je dois parler de choses insensées. However, His Holiness is feeling much better now. This afternoon I heard Donc much better. sa sainteté se sent beaucoup mieux cet après-midi.
Oh, this morning Guru's talking on the subject of the renunciation and the bodhicitta. Donc ce matin, nous avons parlé des deux premiers points, la renunciation et la bodhicitta. Now this time I will talk the sunyata wisdom. Et maintenant, nous allons parler du troisième point, la sagesse sunyata. Now, Buddhist point of view, having the renunciation of samsara and the loving kindness, the bodhicitta, is alone not enough to root cut of the ego and to root cut of dualistic mind. Donc, juste avoir la renonciation et juste avoir la bienveillance de la bodhicitta, ce n'est pas assez pour pouvoir déraciner l'ego et pour pouvoir chasser les pensées duelles. By meditating, by the practicing the loving kindness, the bodhicitta, eliminate the gross attachment and the creepy feeling. Donc en pratiquant la bienveillance bodhicitta, ce n'est pas assez, c'est assez pour éliminer le niveau grossier des attachements et des sensations. But the craving, the desire and the attachment is rooted by the ego and the dualistic mind. Mais la source de l'attachement et de la convoitise, c'est l'ego et l'esprit duel. So without understanding the sunyata or non-duality, not possible. Donc sans la compréhension de Shunyata ou de la dualité, ce n'est pas possible. De la non-dualité, pardon, ce n'est pas possible. To stop the root of problem, human problem. Ce n'est pas possible de résoudre la racine des problèmes humains. It is like this, maybe example. If the boil water, you put the cold water or one ice, it is enough to come down, but not stop totally, not extinguish totally the quality of boil, again boil. Si par exemple vous mettez de l'eau froide sur de l'eau qui bout, cela fait descendre la température, mais ce n'est pas assez pour stopper le bouillonnement de l'eau. For example, all of us, we do have some extent loving kindness concerning our relationship. Par exemple, tous entre nous, nous avons une certaine bienveillance dans nos relations les uns avec les autres. But many times our loving kindness is the mixture.
half white, half black. Mais notre bienveillance est une sorte de mélange à moitié blanc et à moitié noir. I think very important. Many times we begin start white motivation, loving kindness, but then slowly mixed up with the black magic. Black magic love. Donc très souvent nous commençons les actions avec une bonne motivation, une motivation juste, une motivation de bienveillance, et puis plus tard cette motivation se trouve mélangée avec une motivation moins bonne de magie noire. Communicating? Yes! Well, no, another way of saying is, first beginning, pure motivation love. Then the time passed, becomes then a mixture, and becomes black love, dark love. Au début, l'amour était pur, puis ensuite, plus tard, l'amour dégénère et devient amour noir. Then, understand? Then, first beginning, the white love transforming into the black magic. Donc l'amour blanc se transforme en magie noire. For you, not for these people. All right. C'est seulement pour moi. Oh, so I want you to understand. This is due to lack of wisdom, due to not having penetrated, wisdom to go beyond the relativity projection. Donc ceci est dû au manque de sagesse, ceci est dû au manque de sagesse pénétrante qui nous empêche d'aller au-delà du niveau relatif des phénomènes. That's why you can see even religious, the motivation, and the religious action. Without a lack of, penetrated wisdom, it becomes, mundane trip. Donc c'est pour ça que toute action religieuse sans une bonne motivation, sans la sagesse pénétrante, ne prend pas d'effet, n'a pas d'effet. That's why Buddhism does not have sort of good feeling with fanatic or emotion love. So the many Westerners projecting Buddhism has no love. C'est pour ça que le bouddhisme ne recommande pas l'amour fanatique et l'amour émotionnel, et c'est pour ça que l'on dit très souvent que dans le bouddhisme il n'y a pas d'amour. The love is nothing to do, actually, emotional expression. Mais le vrai amour n'a rien à voir avec l'expression émotive. The emotional expression of love is so gross, gross. So gross. L'expression émotive de l'amour est quelque chose de très grossier. Not refined. Ce n'est pas quelque chose de raffiné. But Buddhism concerned, tremendous concern, understanding, understanding the need of the object and understanding of subject. Then this is the way
loving kindness becomes institute of the selfish attitude. Mais le bouddhisme est concerné par la compréhension de l'objet et sa relation avec le sujet. Et c'est comme ça que la bienveillance, l'altruisme peut empêcher l'égoïsme, contrecarrer l'égoïsme. The same thing with the religious. Tremendous emphasis on the love and the compassion, but not emphasis on the wisdom. De la même manière, les religions occidentales insistent beaucoup sur l'amour et sur la compassion, mais insistent peu sur la sagesse. So that therefore, the wisdom is the understanding. Wisdom is the, the path to liberation. So you have to gain. Donc c'est pour ça que la sagesse qui comprend tout est la voie vers la libération, et c'est ce que le Bouddha nous dit. Now, concerning emotion, I think Western world I think emotion is a big thing. Some reason. En ce qui concerne les émotions, dans le monde occidental, c'est quelque chose de très important. I think we should learn somehow middle way to react corresponds with the sensory world. Donc nous devons essayer d'obtenir la voie du milieu qui nous permettra de réagir d'une manière correcte dans le monde sensoriel. When I was Spain, His Holiness, we visited one monastery. There was one Christian monk who sort of the homage, stay isolated place, and His Holiness give question to him that something like that, how you feel when you experience signs of happy or unhappy things coming to you. That his answer was, he says, something like, happy are not necessarily happy, bad are not necessarily bad, not too bad, good are not necessarily too good, something like that. He answered. I was sort of astonished, I'm very happy. Bad are not too bad, good are not too good in the world, he says, whenever he experiences. Donc un jour, je suis allé visiter un monastère en Espagne avec sa sainteté, et nous avons vu un moine qui était isolé, solitaire, et sa sainteté lui a demandé comment il ressentait le bonheur et comment il ressentait la souffrance. Et la réponse a été le bonheur n'est pas forcément bien, et la souffrance n'est pas forcément mal. Et cette réponse m'a beaucoup étonné. For me, that is wisdom, anyway. For my small understanding, that is wisdom. We all should learn. No, you can ask yourself, you can do it or not. This monk experience, you can do it or not. For me, this monk, he having this experience. I say, great. I don't care he's enlightened or not, I care, he have that experience. Fantastic. It's helpful for his life. I'm sure he's blissful. Donc, essayez d'examiner en vous-même si vous connaissez l'expérience que ce moine vit et que ce moine soit complètement éveillé ou pas, ceci n'importe peu, mais il doit vivre dans une grande justice. Anyway, the worldly pleasure, worldly bad is so transitory, so transitory. So the knowing, the transitory nature, the knowing relative nature, the knowing of the conventional nature
that makes you that free experience. De toute façon, la souffrance et le bonheur sont quelque chose de très transitoire, et comprendre la nature de ces extrêmes, comprendre la nature relative de ces phénomènes peut nous apporter beaucoup. So the Buddhist way of understanding of sunyata, person who has some kind of understanding of sunyata, for him, exactly similar experience of that free head. Donc la compréhension de Shunyata peut nous amener au même niveau de compréhension que ce prêtre. By seeing that the bad are good, the bad and good are the relative. It is the only existent conventional mind, and not the absolute, the quality. En comprenant que le bien et le mal sont des notions relatives de l'esprit et n'ont aucune existence absolue. The characteristic of ego are the projecting such a fantasy notion on oneself, and thereby also others. So that this is the main rule. Donc la caractéristique de l'ego, ce sont l'interprétation fantaisiste de soi-même et l'interprétation fantaisiste des autres. Et ceci est la source. Such emotion reacting and holding, it is a concrete, concrete pleasure, concrete pain. Donc ceci est la source de toutes les réactions émotionnelles qui nous permettent de saisir le plaisir comme quelque chose de concret et la douleur comme quelque chose de concret. So the symbol that you can right now, you can observe that how your ego mind interpreted yourself. That ego mind interpretation, image is the projection of ego. Donc vous devez maintenant investiguer en vous-même comment votre esprit égoïstique interprète la manière dont vous percevez. You can check right now. Vous pouvez analyser dès maintenant. Way of checking this one, nothing to do with the sensory mind. Vous pouvez analyser ceci, et ça n'a rien à voir avec Sensory mind, sensory. Come here again. It is not sense consciousness. et vous devez comprendre que ça n'a rien à voir avec une conscience sensorielle. Check now. Analysez maintenant. Close eye, check. Fermez vos yeux et analysez. Simple question.
Don't need question past, future. Just ask right now how your mind, the image yourself. Donc, ne questionnez pas le passé, ne questionnez pas le futur. Essayez d'être ici maintenant et questionnez comment votre esprit vous interprète. Est interprété, comment vous-même êtes interprété par votre esprit. Don't need to seek absolute. Just to compassion you, what is, ask it, that is enough. N'essayez pas de chercher maintenant l'absolu, essayez de rester au niveau conventionnel. By understanding the conventional mind and the projection of your own imagination, the relating, understanding is the source to realizing sunyata. Donc la compréhension de votre esprit conventionnel et la compréhension de votre imagination, la manière dont vous imaginez, c'est la source de la compréhension générale. This way, you can break down gross concepts of ego. C'est une manière que vous pouvez rompre les concepts grossiers de votre ego. You can vanish self-pity imagination on oneself. Et vous pouvez bannir l'imagination, l'aspect, la projection pictoriale que vous avez de vous. By eliminating the self-pity imagination of ego, you can go beyond faith. En éliminant l'aspect pitoyable que vous avez de vous-même, vous pouvez aller au-delà de la foi. So all the fear, all self-pity the emotion, comes from the holding self-pity imagination oneself. Vous devez aller au-delà de la peur. Et c'est cette peur qui vous empêche Holding self-pity imagination oneself. et c'est cette peur qui vous oblige à vous percevoir de cette manière pitoyable. Also, the growth you can see is like yesterday concepts of self-pity imagination is existent today. It's wrong. Donc le niveau grossier qui vous fait percevoir vous-même de manière pitoyable est une erreur.
thinking yesterday I'm today bad man. Yesterday because I'm angry. Last year I'm angry. That's also wrong. Donc, pensez que vous êtes mauvais parce que vous êtes mis en colère hier, parce que vous êtes mis en colère l'année dernière, et quelque chose d'irrelevant. Because you holding self-pity, imagination. Angry, self-pity, imagination you still holding today. Today you are not hungry. Ceci est dû au fait que vous percevez d'une manière pitoyable, mais en fait aujourd'hui vous n'êtes plus en colère. If that is the logical, then Buddha is also bad. Et avec cette logique, à ce moment-là, le Bouddha est aussi mauvais. Because when he was in this earth, Shakyamuni, when he was earth, he had 100 wives. Parce que quand il était sur cette terre, il a eu 100 femmes. He's still dissatisfied. He was still dissatisfied. Et malgré cela, il était toujours insatisfait. Wow. Now, it is true that ordinary us, our ego, has a notion to hold permanent concept self, which is holding all the time. Last year, bad guy is me. Buddhist point of view, that's all wrong. Il est vrai que notre ego a cette tendance de saisir une notion du soi permanente et concrète, et du point de vue bouddhiste, ceci est erroné. So, if you have that kind of concept, lifetime, you become bad guy. Donc si vous avez ce concept pendant toute votre vie, vous êtes mauvais. Because you interpret yourself bad guy. Parce que vous vous interprétez comme mauvais. Therefore, the ego's interpretation is unreasonable. Nothing so able to do with the reality. Donc l'interprétation égoïstique de soi-même est quelque chose de non raisonnable qui n'a rien à voir avec la réalité. Because the ego is holding such the dear self-existent I, then the beginning, the attachment. Donc parce que l'ego saisit un soi ayant une existence inhérente, l'attachement surgit. Oh, I remember one time, His Holiness having an interview with one monastery about maybe 20-30 monks, and one of the Christian, His Holiness asking, what is your interpretation of emptiness? One of the Christian monk answered was non-attachment is the sunyata, Christian point of view, sunyata. Donc un jour, sa sainteté visitait un monastère et il y avait une réunion avec une vingtaine de femmes et il posait la question quelle est votre interprétation de la vacuité et un moine répondit c'est le non-attachement. C'est le point de vue chrétien de la vacuité.
What do you think? Qu'est-ce que vous en pensez? For me, somebody is experience of non-attachment. I think it's super. Pour moi, si quelqu'un a l'expérience de non-attachement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Don't you think it is super? Pensez-vous pas que c'est extraordinaire? The attachment is the symptom of this world sick, isn't it? Donc, l'attachement est le symptôme de tout ceci. Understand? This world way of sick is because attachment. This world, sick, illness. Donc, l'attachement est le symptôme des maladies de ce monde. Middle is sick because attachment. Middle East, Le Moyen-Orient est malade à cause d'attachement. oil countries are sick because attachment. Les pays pétroliers sont malades à cause d'attachement. Communicating or no? Yeah. And the Christian monk has non-attachment experience. How you think that? Et ce moine chrétien qui a une expérience de non-attachement, qu'est-ce que vous en pensez? Okay. Even Buddhist point of view, person who has non-attachment experience, very difficult, very, very difficult. For that reason, for me, somebody has experienced that, another religious person, very good, extremely good, and that is reason I think one should have competent way to respect other religions. Du point de vue bouddhiste, le non-attachement est quelque chose de très difficile à réaliser. C'est pour ça que si quelqu'un réalise ceci et appartient à une grande religion, je trouve cela extraordinaire et c'est pour ça qu'il faut développer une compréhension et un respect pour les autres religions. How many Buddhist people have experienced non-attachment? Combien de bouddhistes ici ont expérience de non-attachement? Oh, well, nobody has that. Surprise. Well, excuse me. Anyway, okay, I'm just joking, But it's very important, very important to have non-attachment experience. Very important, all of us. C'est quelque chose de très important d'avoir l'expérience du non-attachement. C'est quelque chose de très important pour nous tous. Now, I want you to understand attachment mean. This attach, what's the connotation is? These two attach, okay? Communicating or no? Je veux vous faire comprendre c'est que l'attachement en Occident veut dire, par exemple, ce bout de papier collant sur le micro, c'est l'attachement. Il est attaché sur le micro. Now, Buddhist point of view, attachment means this. Let's say Buddhist point of view, if this is really attachment, attach and the connotation of sense of attachment, then it is very difficult to separate like this. Donc, si la notion occidentale de l'attachement, ce bout de papier collant sur le micro, à ce moment-là, vous pouvez remarquer que c'est très difficile de l'arracher. This attachment is no problem because it's easy lose, easy cover. Et si il est facile de détacher, à ce moment-là, ce n'est plus l'attachement.
So to say, of course, I don't have attachment is difficult. But the good thing, not have, like Erin, like this attachment to be flexible, I think we should learn. Donc dire quelque chose comme je n'ai pas de l'attachement, mais quelque chose de difficile, nous devons apprendre cela. Understand? Vous comprenez? The attachment, the mind attachment is the symptom which cannot separate, yeah, which cannot separate you from the object. Donc l'attachement est le symptôme lorsque l'on ne peut plus séparer de l'objet d'attachement. Let's say, Buddhist point of view, attachment with this flower. Yeah? Now, I'm going to talk about Buddhist point of view. The attachment with this flower is the symptom for me difficult to wear from this flower. Pour les bouddhistes, par exemple, l'attachement à cette fleur, c'est lorsqu'il est difficile de nous séparer de cette fleur. You understand? There's the function of the attachment is not let go as it is. Donc la fonction de l'attachement, c'est d'empêcher de laisser aller l'objet. It overestimate way interpreted that I and the flower wish to be one. C'est une surestimation de l'objet, c'est une interprétation du fait que nous et l'objet doivent être unis. And not separated from the lifetime. Et qu'on ne peut plus se séparer de l'objet pendant toute une vie. You understand now how I'm sick. Et maintenant, vous comprenez la profondeur de la maladie. I don't want to separate it from this flower. From now, forever, my lifetime. Cette vie, je ne peux plus me séparer de cette fleur. What do you think? How I'm crazy? Or this crazy. Okay, character is the attachment. Et le caractère de cette folie, c'est l'attachement. So the non-attachment is flexible, Donc le non-attachement est quelque chose de flexible. middle way, C'est le chemin du milieu. reasonable way. C'est quelque chose de raisonnable. Let go. C'est un laisser aller. So you understand the psychology of the attachment is an overestimated concept, unrealistic concept. Donc maintenant, vous comprenez la caractéristique de l'attachement, c'est un concept surestimé, c'est un concept irréalisable. That's why we are suffer. For that reason, human beings suffer. For that reason, Buddhism emphasizes suffering, 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 suffering. Okay? Et c'est pour cela que l'être humain souffre, et c'est pour cela que le bouddhisme insiste sur la souffrance. Western point of view, Buddhism has much emphasis on the suffering. They don't understand why. Why Buddhism so much suffering? I have enough money. You understand? I can eat. I have enough clothes. Why I'm not suffering? Why I don't need Buddhism? Buddhism uses suffer. Many Westerners say this way. Du point de vue occidental, on se demande pourquoi le bouddhisme insiste tant sur la souffrance, alors que l'on peut manger, on peut se vêtir de vêtements, on ne souffre pas. On se demande pourquoi parler tant de la souffrance. That is a misunderstanding of terminology of suffering word. C'est une mauvaise compréhension de la terminologie bouddhiste de la souffrance. De nos souffrances. Attachment to character is the suffering. La caractéristique de l'attachement, c'est la souffrance. You can look at Western society. Because the Western problem
is the attachment. It's so simple. Vous pouvez regarder dans la société occidentale, le plus grand des problèmes de la société occidentale, c'est l'attachement. And what's the life and since born, going school up to professor, whatever is built up with attachment. Et dans la vie occidentale, depuis le début, quand on va à l'école et quand on grandit, etc., la caractéristique de notre vie, c'est l'attachement. Well, of course, not only West, East sentient being. It's a characteristic of sentient being. Bien sûr, c'est pas seulement l'Ouest, l'Est également est comme ça, c'est une caractéristique des êtres. But why I'm saying strongly Western these things? Because sometimes Western have funny, concepts, connotation of happy or suffering. Et pourquoi j'insiste sur le fait que l'Occident a cet attachement, c'est parce que l'Occident a des fois des concepts amusants sur ce qu'est le plaisir et sur ce qu'est la souffrance. So, philosophically, of course, the research, sunyata is, we have long regimented explanation, thousand analyze, okay, the notion of the existent I. But I'm talking about practical. Every day, right now, we can do. It's a simple way that you don't think about terminology Buddhism. You don't think about it, any books of these things. You just ask simply at the moment how I interpreted myself. That's all. Donc, dans le bouddhisme, il y a mille interprétations de la notion de l'activité de Shunyata, de la notion de la manière dont le soi a une existence inhérente, mais je ne parle pas à ce niveau-là, c'est une philosophie. Dans la vie quotidienne, il y a une manière de rechercher cette activité en se demandant de quelle manière on interprète son soi. Each time you ask yourself that kind of question, answer come different, I tell you. Because sometimes I'm emanating chicken, Sometimes I'm emanating pig, Sometimes I'm emanating monkey, Then you love yourself. Okay? Simple. You can love yourself. Incredible what I'm thinking. I'm pig. Et lorsque je me pose ces questions à moi-même, des fois, il vient de moi la réponse que je suis un cochon, des fois, il vient de moi la réponse que je suis un poulet, etc. Et je ris de moi-même. But one shouldn't worry when you see yourself as pig. One shouldn't worry. Just laugh. Where you checking this way, question yourself. You just laugh. Et si vous répondez à cette question en pensant que vous êtes un cochon, à ce moment-là, vous devez ne pas vous affoler, vous devez rire de vous-même, juste rire de vous-même. Then you are more close with sunyata. Et à ce moment-là, vous êtes très proche de la notion de Shunyata. I think so. Je pense. Because you know something. Your own experience, your own projection is fantasy. You know. Vous comprenez à ce moment-là que l'expérience que vous avez de vous-même est pure fantaisie. And some extent, you experience selflessness. Et d'une certaine manière, vous expérimentez la notion de le soi. The sense you lose, trust yourself, your ego. You lose your trust of your own ego. Trust. Et vous perdez la croyance de votre propre ego. And it becomes less concrete concept. Et la notion de votre ego devient un concept non concret.
So you see, the analyzing or meditation, it's not necessarily something becomes sad, serious, When you really something understand, you can laugh yourself. Donc la méditation analytique n'est pas quelque chose de forcément triste et sérieux. Si vous avez une véritable compréhension de ce qu'est la méditation analytique, vous pouvez rire de vous-même. Of course, don't love too much yourself alone, Bien sûr, ne riez pas trop de vous-même. Otherwise, you are clinically sick, Sort of, they interpreted sick, Sinon, on va vous prendre pour un malade. Well, that's a good example. Milarepa, he stay on the, snow mountain. He laugh, he sing himself, What do you think that one? What do you think that one? Et par exemple, Milarepa, qui était resté très longtemps dans les montagnes enneigées, et qui n'arrêtait pas de rire et de chanter, qu'est-ce que vous pensez de celui-là? You think he's sick? Vous pensez qu'il est malade? Because he has richness, much happiness. So he laughed. Il avait généré en lui beaucoup de bonheur, alors il riait. So then, you see, entire our life built up with dualistic concepts. Donc notre vie entière est construite avec des concepts duels. And in society world, in relative world, without build up the dualistic concepts, you understand? You are not normal functioning. So that in order to build up it in order to unify yourself into the society, you build up incurable concepts, these things, these are the dualistic, concepts. Et dans notre société moderne, nous devons, pour fonctionner, construire ces concepts duels, sinon nous n'arrivons pas à exister. Many things we consider it knowledge, it is wisdom, it is the education. We consider in the world, most of the dualistic mind, it is the reaction of more suffering. En fait, nous considérons très souvent que c'est de la sagesse, que c'est du savoir, mais en fait, c'est de la souffrance. Now, dualistic mind, dual means two, actually. Dual means two. Qu'est-ce que c'est que l'esprit duel? La dualité veut dire deux. Buddhism, we're not complaining, there is no dual. There is a true existent phenomenon. Dans le bouddhisme, quand on parle de dualité, cela veut dire qu'il y a deux existences phénoménales. But what is happening is contradictory nature. Et ces deux existences sont des sens contradictoires. Computation nature. Elles sont des sens compétitifs. Computation mind is computable or not? L'esprit de compétition est un esprit agréable ou pas? Computation life is computable or not? Et la vie compétitive est quelque chose d'agréable. Computation business is computable or not? Et la compétition dans les entreprises est quelque chose d'agréable ou pas? Mind is irritated. Mind is irritated. L'esprit est irrité. So the two things contradicting, you understand, two things contradicting inside the mind always, that is we call dualistic mind. Et ces deux choses qui sont des contradictions sans arrêt dans notre esprit, c'est ce qu'on appelle l'esprit duel. So simply, when we sleep, when you get up, you feel peaceful or not? You sleep,
Morning, get up. You feel peaceful or not? Et lorsque vous dormez, que vous vous réveillez le matin, est-ce que vous vous sentez paisible ou pas? Yes, we do peaceful. Why? Nous nous sentons paisibles. Because dualistic mind rests during sleep. Pourquoi cela? Parce que l'esprit duel s'est reposé pendant le sommeil. Some extent. D'une certaine manière. Okay. Now you understand. As long the dualistic mind is functioning in your life, always some kind of irritable, not not reach the ultimate reality of peace. Donc, tant que l'esprit duel existe en nous, nous avons en nous l'irritation qui est l'inverse de la paix mentale, de la paix ultime. That's why the one-pointed concentration is very useful. C'est pour ça que la concentration sur un point est quelque chose de très utile. One-pointed concentration is very useful to cut gross dualistic mind. La concentration sur un point est quelque chose de très utile pour couper l'esprit duel, pour détruire l'esprit duel. Or especially the recognition of the one's one consciousness and the contemplate one's one consciousness is very powerful to eliminate dualistic concepts. Spécialement, la reconnaissance de sa propre conscience, la contemplation de sa propre conscience est quelque chose d'utile pour couper les pensées duelles. That's why the Tibetan tradition, the Mahamudra, the Dzogchen, they teach us that way. C'est pour ça que dans la tradition tibétaine, les enseignements comme le Mahamudra ou bien les enseignements comme le Dzogchen enseignent de cette manière-là. However, now the meditation is the purpose to stop the irritated concepts, which is we call dualistic mind. Donc le but de la méditation, c'est d'arrêter cette irritation qu'on appelle l'esprit duel. Of course, it has many levels. It has gross levels, subtle levels, many levels of dualistic mind. Bien sûr, il y a différents niveaux d'esprit duel, il y a le niveau grossier, le niveau plus subtil, etc. The way to eliminate dualistic mind, first thing is you are capable the gross mind, gross dualistic mind. Donc la manière d'éliminer l'esprit duel est quelque chose dont vous êtes capable. Dont est capable l'esprit grossier. I think, I don't know even what I'm talking. So instead of I'm talking blah blah blah, why don't we give question answer? I'm sure I create more confusion for you. I create more dualistic mind for you. So therefore, better we do question answer. Donc au lieu de raconter tout ce baratin, peut-être que je crée plus de confusion en vous. Alors peut-être on devrait avoir maintenant une question de session-réponse. Session de questions et de réponses. Est-ce que vous avez des questions? Si vous considérez que le détachement est nécessaire, pourquoi qu'on s'attache à la philosophie?
So if you think that detachment is Yes. necessary, Yes. detachment, non-attachment is necessary, so why should we be attached to one philosophy? Pardon? Why should we be attached to one philosophy? Ah, good, good. We should not attach any philosophy. On ne doit pas s'attacher à aucune philosophie. We should not touch it any religion. On ne doit pas s'attacher à aucune philosophie. On ne doit pas s'attacher à aucune religion. We should not have any object of attachment. On ne doit pas s'attacher à aucun objet d'attachement. We should not attach God. On ne doit pas s'attacher à Dieu. We should not attach Bible. Bible book. We should not attach Buddha. On ne doit pas s'attacher à Bouddha. Very good. Thank you. Great question. That question is very important. Hey, that question is very important. Cette question est très importante. That is the shows characteristic of Buddhism. Ceci montre la caractéristique du bouddhisme. Buddhism has no room. Le bouddhisme ne laisse aucune place There is something you attachment, something you grasp. à l'attachement à des objets d'attachement. The grasping attachment, even Buddha is wrong. Buddha said. L'attachement au Bouddha est quelque chose d'erroné. As long as you are sick, as long as you are sick with the Dharma, you are still sick, Donc, tant que vous êtes malade, même avec des diamants, vous êtes toujours malade. Okay, any kind of symptom, the attachment have to be vanished in order to completely liberate human being. Tous les symptômes de l'attachement doivent être complètement abolis pour pouvoir se libérer en tant que tel. For that reason, Buddhism has room. Any philosophy, any religion, any trip, as long benefit for human growth. C'est pour ça que le bouddhisme laisse sa place à toutes les traditions, à toutes les philosophies qui permettent l'épanouissement humain. Understand? Vous comprenez? Good. Très bien. Yeah, then? What's the difference between attachment and compassion? All right. Compassion is understanding the other people's lack of, pleasure and the other people's suffering situation. Donc, la compassion est la compréhension de la souffrance des êtres, du manque de plaisir des êtres. Then it's compassion. C'est ça la compassion. The attachment is for me, I want. Et l'attachement, c'est le contraire, c'est je veux. I want, okay? Concerning my pleasure, Je suis seulement concerné par mon propre plaisir. The compassion is concerned others' pleasure Quant à la compassion, on est concerné par le plaisir des autres. and willing to release other sentient problem. Et on souhaite délivrer les êtres de la souffrance. Right. Okay. Thank you. That's why, remember, we say many times, we mixture, our compassion and the attachment we mixture, because first beginning, good, compassion. Then time being, becomes mixed up, then becomes attachment trip. Donc très souvent, nous mélangeons la compassion et l'attachement. Au début, c'est de la compassion, et puis cela devient très rapidement par la suite de l'attachement. Thank you. Thank you. Thank you so much. Non-duality and the Bodhicitta is very Same, Est-ce que la non-dualité et la bodhicitta, c'est la même chose? same or C'est plus simple. no, Non. no, no. That's why I say beginning. Remember. It is not enough having renunciation and the loving kindness bodhicitta. It is not enough for us. We need wisdom. Remember, understand to cut through the, dualistic concepts and see what is behind reality, universal reality. Donc j'ai dit au début que ce n'est pas assez d'avoir de la renonciation et de la bénévolence, de la bienveillance envers les autres. Il nous faut la sagesse qui nous permet
plonger au-delà de la réalité de nous-mêmes. Okay. Oh, now, very important, without having much wisdom, bodhicitta or love becomes fanatic sometimes, Et sans la sagesse, l'amour, la bodhicitta devient quelque chose de fanatique. But if you have non-duality, Yeah, non-dual mind, yes, then you are the other one. yes. Then all right. If you have non-duality, the understanding, then all right, yes. All right. Mais si vous avez la non-dualité, à ce moment-là, vous devenez l'autre. Oui, si vous avez la non-dualité, à ce moment-là, ça va. Yes. If you have non-duality understanding, then bodhicitta easily can develop. Si vous avez la compréhension de la non-dualité, à ce moment-là, vous pouvez développer la bodhicitta. Well, particularly, whether we too much talk or not, that we do know in our life too difficult, the obsessive concept to stop, isn't it? Obsessive concept to stop is so difficult, and we are not flexible. So therefore, I think better, yes, as much you could, but you cannot stop concepts like this, unless you completely extinguish yourself. Dans la vie pratique, nous pouvons voir que nos obsessions sont quelque chose de très fort à éliminer, c'est très difficile à éliminer, donc on pourrait penser que juste s'arrêter de concevoir nous permettrait d'éliminer le soi. On ne peut pas arrêter les concepts comme ça. Yeah, then, any question? Une autre question? Le mantra a-t-il une importance sur la destruction de notre ego? Is mantra important to destroy the ego? Yes, Oui, c'est important. but of course, must be individual Mais c'est experience. une expérience individuelle. Okay, and when you are first study Bodhisattva Bhumi, you don't need, mantra. Et si vous êtes au premier niveau du Bhumi de Bodhisattva, vous n'avez pas besoin de mantra. All right? There's no such thing, external mantra. You do. You become totally the nuclear of mantra. Il n'y a pas de mantra extérieur, vous devenez l'énergie nucléaire du mantra. Because that time you discover absolute mantra. Car à ce moment-là, vous découvrez le mantra absolu. Okay. So now we are play a little bit with the relative mantra. Hopefully we discover absolute mantra. Donc au début, on joue avec le mantra relatif. Et puis, si on a de la chance, on découvre le mantra absolu. Thank you. Merci. All right. Okay, I think we're out of time All now. right. No questions? Une question? Comment peut-on agir sans désir ni attachement ni... So we'll go ahead and say our dedication prayers on page 246 in the Gold Prayer Book. Shanti Deva's dedication, and then we'll say the long life prayers for His Holiness, for Khensa Rinpoche, and for Lama Zopa Rinpoche. May all beings everywhere, plagued by sufferings of body and mind, obtain an ocean of happiness and joy by virtue of my merits. May no living creature suffer, commit evil, or ever fall ill. May no one be afraid or belittled with a mind weighed down by depression. May the blind see forms and the deaf hear sounds. May those whose bodies are worn with toil be restored on finding repose. May the naked find clothing, the hungry find food. May the thirsty find water and delicious drinks. May the poor find wealth, those weak with sorrow find joy. May the forlorn find hope, constant happiness, and prosperity. May there be timely rains and bountiful harvests. May all medicines be effective, and wholesome prayers bear fruit. May all who are sick and ill quickly be freed from their ailments. Whatever diseases there are in the world, may they never occur again. May the frightened cease to be afraid, and those bound be freed. May the powerless find power, and may people think of benefiting each other.
for as long as space remains, for as long as sentient beings remain. Until then, may I too remain to dispel the miseries of the world. In the land encircled by snow mountains, you are the source of all happiness and good. All-powerful Chenrezig Tenzin Gyatso, please remain until samsara ends. The one who mastered his speech at a very young age, the one with great patience who received the name Awatare, the one with great precision who spread the teachings of Lama Tsongkhapa on bliss and void, Lama, ornament of the yellow hat tradition, please remain until samsara ends. You who uphold the subduer's moral way, who serve as the bountiful bearer of all, sustaining, preserving, and spreading Manjana's victorious doctrine, who masterfully accomplish magnificent prayers honoring the three jewels, Savior of myself and others, your disciples, please, please live long. Om Tare Tu Re So Ha. 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 Thank you. Have a great afternoon. We need a volunteer to take down the water offering bowls. And don't forget, if you Chase is going to do the newcomer orientation.